Hello students, this is your Borsha ma'am, and today we will learn about chapter 12, Vegetative Propagation and their methods. Today we will learn about another type of asexual reproduction, which is called vegetative propagation. It is very important and several plants reproduce by this method. In this lesson, we will learn about the vegetative propagation of different parts. Also, we will learn about the artificial vegetative propagation. So, let's start our today's lesson. At first, we have to know what do we mean by vegetative propagation. When plants reproduce from any vegetative parts mean it may be their roots, it may be their stems, it may be their leaves. এগুলো হচ্ছে plants এর vegetative part. So without using any type of seed formation or without the help of any reproductive organ, when plants reproduce from several vegetative parts, then that type of reproduction is called the vegetative propagation. So what is happening in this case? অনেক সময় তোমরা দেখে থাকবে if we cut a stem of a plant and put it in the ground, new plants grow from that. আমরা কোনো সময় দেখি গাছের ডাল কেটে আমরা বসিয়ে দিই, সেখান থেকে একটা নতুন ডাল তৈরি হয়ে যায়. So that stem is the vegetative part. অনেক সময় অনেক লিভস থেকে নতুন গাছ জন্মায়, রুটস থেকে নতুন গাছ জন্মায়. তো এই যে যেমন পটেটো, সুইট পটেটো, দেন জিঞ্জার, দিস parts can produce new plants. So these parts all are the vegetative parts. তো বেসিক্যালি যেখানে আমরা কোনো ভেজিটেটিভ পার্টকে ইউজ করেই নতুন একটা গাছ তৈরি করতে পারছি বা রিপ্রোডিউস করতে পারছি, দেন দ্যাট টাইপ অফ রিপ্রোডাকশন ইজ কল্ড দ্য ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন. হিয়ার no reproductive organs or no seed formation, fruit formation is required. কোনো রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের প্রয়োজন হচ্ছে না, সিড ফর্মেশন, ফুড ফর্মেশন এগুলো কিচ্ছু লাগছে না. জাস্ট উই নিড আ ভেজিটেটিভ পার্ট অ্যান্ড দ্য ট্রি অ্যান্ড দ্য প্লান্ট রিপ্রোডিউস ইউজিং দিস ভেজিটেটিভ পার্টস. কোন কোন গাছ করছে? ব্যানানা, জিঞ্জার, রোজ, স্ট্রবেরি, পটেটো, জ্যাসমিন, বোগেনভেলিয়া, মিন্ট, টার্মারিক. All of the plants are grown by that vegetative propagation method. খুব সিম্পল. রোজের কথাই আমি বলি. If you cut the stem of a rose and plant it in the ground, new rose plant will produce. Same for the bougainvillea plant, same for the pudina plant. পুদিনার যদি আমরা স্টেম কেটে ছোট ছোট করে স্টেম কেটে আমরা জলের মধ্যে রাখি, ওটা কিছুদিন পরে ওখান থেকে রুটস তৈরি হয়ে যায়, সেগুলো আমি মাটিতে বসিয়ে দিলে কিন্তু গাছ হয়ে যাবে. সো এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু we do not need any seed formation but do not need any reproductive organ. শুধু সেসব ছাড়াই আমরা প্রোডাকশনটা করতে পারছি. several vegetative parts কি আমি বললাম? root, stem, leaves, all of them are several vegetative parts. And now we will learn how or which plants are propagating by using that root stems. Now we will learn about the vegetative propagation by modified roots. How from a modified root a plant can reproduce. Some plants such as dahlia, sweet potato, asparagus, they have swollen roots. I think you have seen dahlia flower. It is a winter flower. Dahlia flower এর যে রুটটা হয়, we can preserve that root and from that root we can get another plant. ওদের রুটটা একটু swell হয়, মানে swelling root, মানে ফোলা হয় রুটটা. তো why they are swelling, they are swollen because they store food in them. All of they are modified roots. You know that modified roots store food in them.
So when they are buried in the soil, new plants are obtained. Okay, so আমি যেটা বললাম যে many of you have are conserved this dahlia roots. ওই ডালিয়া রুটগুলোকে যদি আমরা এগেন মাটিতে পুঁতে দিই, নিউ প্লান্টস আর রিপ্রোডিউস. সো হিয়ার উই ক্যান লার্ন দ্যাট ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন বাই মডিফাইড রুট, অর্থাৎ ডিফারেন্ট যে মডিফাইড রুটসগুলো রয়েছে, সুইট পটেটো, ডালিয়া, অ্যাসপারাগাস, আরও প্রচুর রয়েছে, দে স্টোর ফুড and they can produce new plant. Next, vegetative propagation by modified underground stem. Like modified roots, there are some modified stems also, like potato, ginger, onion. They are modified stem. Already you have learnt about that. And they store food. So when we plant them in soil, we can get new plants from this, all of them. If we plant potato, if we plant onion, প্রত্যেকটা থেকে কিন্তু আমরা নতুন ট্রি বা নতুন প্লান্ট, ট্রি বলাটা ভুল, নতুন প্লান্ট পাবো. These parts which give rise to new plants contain meristematic tissue. Meristematic tissue are certain tissues that that can divide their cells very continuously. খুব ফাস্ট ওরা সেল ডিভিশন করে এবং গ্রো করে, ওই পার্টটার গ্রো করায়. যে সমস্ত গ্রোয়িং পার্ট অফ দ্য প্লান্ট রয়েছে, যেমন গাছের যে টিপ পোর্শনটা, ব্রাঞ্চের টিপ পোর্শনটা যেগুলো গ্রো করে, সেখানে কিন্তু মেরিসমেটিক টিস্যু রয়েছে. এদের মেন কাজই হচ্ছে দে ডিভাইড ফাস্ট অ্যান্ড গ্রো টু আ হায়ার রেঞ্জ. তো they form a new plant. তো যে কোনো if you plant a onion in your nearby ground, মাটিতে যদি অনিয়ন পুঁতে দাও, দেখবে কিছুদিন পরে ওখান থেকে কিন্তু গাছ বেরিয়ে গেছে. So this is the vegetative propagation from underground stem. Vegetative propagation by aerial stem. Aerial stem. What is the meaning of aerial stem? In certain plants, a slender branch originating from the base of the stem, একদম স্টেমের বেস থেকে একটা স্লাইডিং or slender একটা ব্রাঞ্চ তৈরি হয়. Look, this is the branch, and which grows parallel to the soil and bend to touch the soil. Okay. It develops bud and root at the point of contact with the soil. তো কি হয়, অনেক গাছে যেটা হয়, a parallel or side stem grows from the main stem. Main stemের থেকে একটা সাইড স্টেম গ্রো করে, যেটা মাটির সঙ্গে প্যারালালে চলে এবং মাটির মধ্যেও কখনো কিন্তু মাটিকে টাচ করে. ওকে, এটা থেকে বেশ কিছু রুটস তৈরি হয়, বার্ডস অ্যান্ড রুটস তৈরি হয়, যেখানে মাটির সাথে টাচ করছে, মাটির সঙ্গে যেখানে নর্মালি ওটা প্যারালাল চলে, এবার কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে ওটা মাটিকে টাচ করে. ওকে, where it touches the soil, that position it develops some root. ওই জায়গাতে মাটির মধ্যে ওরা রুট ডেভেলপ করে এবং বার্ডস, ছোট ছোট কুড়ি বা ছোট ছোট গাছের অংশই ডেভেলপ করে. অ্যান্ড that bird develops into a new plant. এই বার্ড থেকেই কিন্তু নতুন গাছটা জন্মায়. কোথায় হয়, খুব মানে পপুলার হচ্ছে গ্রাস, মিন্ট, স্ট্রবেরি, এই তিনটে গাছে খুব পপুলারলি দেখা যাবে. গ্রাস তো বাড়ির আশেপাশে অনেক জায়গাতেই রয়েছে, ইউ ক্যান সি. গ্রাস দেখবে একটা টানলে তার পাশ থেকে আরেকটা উঠে আসে, বিকজ দে আর কানেক্টেড উইথ দ্যাট slender branch. ওই কানেক্টেড, ওটার সাথে কানেক্টেড থাকে. mint tree also grow like that, strawberry also grow like that. এইগুলো কিন্তু এভাবে হয়. তো কি হচ্ছে, মেন ব্রাঞ্চের থেকে একটা সাইড ব্রাঞ্চ বেরোয়, যেটা মাটির প্যারালালি চলে এবং সেটা কখনো কখনো মাটিকে টাচ করে. At that point where it touches the ground, they develop root and buds which develop into a new plant later. Okay. While strawberry propagates by this method, in common doob grass, the stem grows along the soil, forming roots in certain interval and giving rise to new branch. Look at here, look at this picture. In this interval, it touches the ground, and here it
forming the root and developing a new branch. Also here it touches the ground and forming the root and developing new plant. The last natural vegetative propagating method is by buds or on leaves. Many plants have buds at the notches of the margin of their leaves. Okay, look at there, these are the buds, choto 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 baby plant era toiri kore tader patar charpas diye. When these buds develop into a new plant, they grow in the soil and they detach from that leaf. Okay, like bryophyllum, যেটাকে বাংলায় আমরা বলি পাথরকুচি. Okay, leaves of certain plant contain adventitious buds in their notches. এরা কিন্তু এদের বললাম যেটা অনেকেই দেখে থাকবে, অনেকের বাড়িতেও থাকে এই প্লান্টটা. এই প্লান্টটার পাতার ধারে ছোট 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 বেবি প্লান্টস, দে গ্রো স্মল বেবি প্লান্টস অন দ্য মার্জিনস অফ দ্য লিভস. যেখানে যেখানে পাতাগুলো বেন্ড হয়েছে সেই সমস্ত নচগুলোয় ছোট ছোট বেবি প্লান্টস কিন্তু তৈরি হয়. And those baby plants develop into new plants when these are grown on the soil. তো এখান থেকে ওটাকে ডিট্যাচ করে তুমি মাটিতে যদি তাদেরকে দিয়ে দাও, they grow into a new plant. So this is the option. So these are the 4 methods where a new plants are producing from roots, modified stems, aerial stems and the leaves. Now there are also some artificial methods for vegetative propagation. For horticulture or agriculture, these methods are very much popular, simple and faster and less expensive. যারা গাছ বিক্রি করে বা গাছের চাষ করে বা বিভিন্ন এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে বা বিভিন্ন ফ্রুটস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স তৈরি হয় যেখানে, সেখানে দে নিড টু অর ইন ভেরি নার্সারি, অনেকগুলো নার্সারিতে দে নিড টু মাল্টিপ্লাইং দ্য প্লান্টস. ওখানে প্রচুর প্লান্টস লাগে এবং তাদের প্লান্টস মাল্টিপ্লাই করার প্রয়োজনীয়তা হয়. মাল্টিপ্লাইং মিনস একটা প্লান্ট থেকে অনেকগুলো চারা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা হয়. তো ইন দ্যাট কেস দে ইউজ দিস ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন মেথড, অ্যান্ড বিকজ দে আর ভেরি মাচ সিম্পল, very much cost friendly and faster. So what are the artificial methods? First one is cutting, layering, grafting and tissue culture. Now we will discuss about this 4 artificial method যেটা কিন্তু ন্যাচারালি হয় না, যেটা আমরা করে থাকি, but it also are some vegetative propagation. So now at first we will discuss about the first artificial method, which is called the cutting. It is a very simple method. First, a small piece of stem of a plant have some leaf buds is called the cutting. So what are we doing? Basically we are cutting a small stem of a plant with some leaves and buds. কিছু লিভস এবং বার্ডস নিয়ে আমরা একটা গাছের থেকে একটা ছোট্ট একটা স্টেম পার্ট আমরা কাটিং করে নিচ্ছি. When such a cutting is planted in moist soil, it develops root and grows into a new plant. Specifically কাদের কাদের হয় আমি বলেই দিয়েছিলাম আগে. যে সমস্ত প্লান্টসকে আমরা ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন করতে পারি তার মধ্যে স্টেম থেকে হয় হচ্ছে রোজ, বোগেনভেলিয়া, sugarcane, cactus, etc. These are grown from their cuttings. Okay, kichu na, just take a small cut of a small stem from the main plant. Main plant থেকে ছোট্ট একটা স্টেম কেটে নেওয়া হয় এবং সেই স্টেমটাকে ভিজে মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়. It automatically develops root and grow into a new plant. এই মেথডটাকে বলা হচ্ছে cutting method. Okay, what are the advantages of this cutting method? A large number of plants can be produced. একটা প্লান্ট থেকে অনেকগুলো কাটিং নিয়ে অনেকগুলো প্লান্ট প্রডিউস করা যায়. A plant can be grown in lesser time as compared to the plant grown from seed. Obviously seed থেকে বড় হতে যতটা সময় লাগবে তার থেকে these plants will grow faster
and new plants are the exact copy of the parent plants. So that's why the flower color or the fruit color, fruit taste, all of are same. তো একদম এক্স্যাক্ট কপি, কারণ ওই প্ল্যান্টটাকে কেটেই আমি সেটাকে মাটিতে বসাচ্ছি, সো no difference. Next one is the layering method. Layering method can be done most of the cases where the plants have aerial stem. Aerial stem থাকলে আমি অলরেডি বললাম what are aerial stem, সেই aerial stem থাকলে কিন্তু সেখানে layering মেথডটা খুব ইজিলি করা যায়। কি করা হয়, otherwise you can do it, lower branch of the plant is bent to the ground and covered with moist soil. একটা প্লান্টের একটা ব্রাঞ্চ নিচের দিকে যদি কোনো ব্রাঞ্চ থাকে, সেই ব্রাঞ্চটা কি হয়, মাটির দিকে দিয়ে তার একটা পার্ট মাটি দিয়ে কভার করে দেওয়া হয়। ওকে, after some time roots sprout out from the branch and produce new plantlets. এই যে এই পোর্শনটা, look at this here, lower branch is touching to the ground and we covering it with the soil দিয়ে ওর মাথাটা কভার করে দিলাম বা একটা পোর্শন কভার করে দিলাম। after some day that covered portion develop a root, একটা ওখান থেকে রুট ডেভেলপ হবে, and it produce a new baby plant. Okay, these plantlets are separated from the new parent plant and made to grow as new plants. তো এখান থেকে তখন কেটে দেওয়া হয়, and then the two plants are separated and they grow as a new plant. Jasmine, bougainvillea etc. can be propagated in this method. Bougainvillea, jasmine এই গাছগুলো কিন্তু এভাবে প্রপাগেট করা যায়। কি করছি, জাস্ট lowering one branch into the soil and cover up with it with moist soil. After some day the root of that part will propagate and it becomes a new plantlet. Next we will learn about the grafting method. What happens in this method? So basically in this method a cutting of a desired plant is inserted into a cut in stem or branches of the rooted plant. কি করা হয়, একটা যে প্ল্যান্টটাকে আমি ইনসার্ট করাতে চাইছি সেই একটা কাটিং নিয়ে, তার একটা ছোট্ট কাটিং নিয়ে we insert it in the cutting of the stem of a rooted plant. একটা rooted plant আছে যেটাকে আমরা বলছি stock. These are the two terms, very important term. One, the rooted plant, একটা গাছ যেটা পুরোপুরি একটা rooted অবস্থাতে রয়েছে, সেই গাছের স্টেমে একটা ছোট্ট কাট করি আমরা। Look at this part, that is the cut. সেই কাটের মধ্যে আমরা কি করি, আমরা অন্য আরেকটা প্লান্ট যেটা আমি চাইছি, সেই অন্য আরেকটা প্লান্ট which is called the scion, okay, which is called the scion, সেই অন্য আরেকটা প্লান্টকে আমরা ওই কাটিংয়ের মধ্যে ওরমভাবেই ওই সাইজে কেটে আমরা ইনসার্ট করে দিই। ওকে, then we are tied together with we tied the stalk and scion with a thread so that their cambium get fused into one. কি হয়, তোমরা দেখেছো যে some plants have multiple colors of flowers, different মানে একটা গাছে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ অনেক ধরনের কালারের ফ্লাওয়ার্স হয়। এটা খুব মানে দেখা যায় মার্কেটিং পারপাস এটা ইউজ করা হয়, বা দুরকম ডালে দুরকম ফ্লাওয়ার্স হচ্ছে। These are all grafted plants. ওকে, তো কি করা হয়, একটা সেম ধরো দুটো গাছ, মানে একটা রোজ আর একটা রোজ, both are different colors or both are different size of the flower, দুটো different হলে তো কি করা হয়, একটার rooted plant থাকে, সেটা স্টেমে we made a cut and we take another cutting part of another plant যেটাকে আমরা বলছি scion. We made the similar cut and insert that with the stalk. স্টকের মধ্যে এই যে ইনসার্ট করে দেওয়া হলো, দেখো এই যে পোর্শনটা এটা হলো। Now we bind them together with a thread. একটা সুতো দিয়ে আমরা তাদেরকে একদম কষে বেঁধে রাখবো যাতে তাদের ক্যাম্বিয়াম মিন্স তাদের যাতে
সেলগুলো একসঙ্গে মিশে যায় এবং ওই গাছেরই একটা পার্ট হয়ে যায়। স্টক সাপ্লাইজ অ্যাট দ্য নেসেসারি নিউট্রিয়েন্টস টু দ্য স্টিয়ন। এই স্টক যেটা রুটেড প্লান্ট রয়েছে সেই রুটেড প্লান্ট থেকে নেসেসারি নিউট্রিয়েন্টস বা ফুড সেগুলো এই সিয়নে যায় যাতে সিয়নটা মরে না যায়। This technique is very much helpful in producing desired variety of plants and fruits. এটা কিন্তু এটা সাহায্যে আমরা সেম প্লান্টে ভ্যারাইটিস অফ টাইপ অফ প্লান্টস বা মানে ফ্রুটস আমরা কিন্তু করতে পারি এবং তার কোয়ালিটিটাও খুব ভালো করতে পারি। What are the advantages? Desired varieties of plants, fruits and flowers can be obtained. Plants which cannot be grown easily from seed or from cutting can be grown by this method. New varieties of flowering plants and seed bearing plants can be developed. তো অনেক সময় নতুন নতুন ভ্যারাইটিস বিভিন্ন ফ্রুটস পাওয়া যায় দেখবে এখন মার্কেটে। সো দিস ফ্রুটস আর মেড বাই দিস মেথড, একটার সঙ্গে আরেকটার মানে স্পিসিসকে ক্রস করিয়ে তাদের দুজনের মিক্সচার করে একটা নতুন স্পিসিস তৈরি করা হয়। তার জন্য কিন্তু দিস গ্রাফটিং মেথড ইজ ভেরি মাচ ইউজফুল। দ্য লাস্ট মেথড ইজ দ্য টিস্যু কালচার মেথড। হোয়াট ইজ ডান ইন দিস মেথড? বেসিক্যালি a small piece of tissue is cut off from the top of the plant. প্লান্টে থেকে খুব একটা ছোট্ট পোর্শন কেটে নেওয়া হয় যেটাকে আমরা বলছি টিস্যু। টিস্যু ইজ আ ভেরি মাইক্রোস্কোপিক, খুব পাতলা একটা শিট কেটে নিয়ে সেখান থেকে টিস্যুটাকে এক্সট্র্যাক্ট করা হয় অ্যান্ড দেন ইট ইজ প্লেসড ইনটু অ্যান আর্টিফিশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়াম। একটা আর্টিফিশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়াম রয়েছে। These are the tissues. These are placed into an artificial nutrient medium যেখান থেকে টিস্যুটা নিউট্রিশন পাবে and in an aseptic condition. Aseptic মানে যেখান থেকে কোনো রকম ইনফেকশন হবে না, কারণ কাটিং পোর্শন তো ওখানে ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করতে পারে, ইট মে বি ইনফেক্টেড ইজিলি। সো ওরকম একটা অ্যাসেপটিক কন্ডিশনে ওটাকে রেখে দেওয়া হয়। তো আফটার সাম টাইম দ্য পিস অফ দ্য টিস্যু grows into an unorganized and undifferentiated mass which is called the callus. Okay, piece of the tissue টিস্যুগুলো গ্রো করে, দে আর গেটিং নিউট্রিশন ফ্রম দ্যাট মিডিয়াম এবং অলসো তারা কোনো রকম ইনফেকশন হচ্ছে না, ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক হচ্ছে না। তাহলে নিউট্রিশন পেলেই কি হবে, তারা কিন্তু গ্রো করতে থাকবে। দে আর গ্রোয়িং কন্টিনিউয়াসলি অ্যান্ড আফটার সাম টাইম দে প্রডিউস আ মাস অফ দ্য টিস্যু উইচ আর কল্ড ক্যালাস। Then the callus is transferred into another nutrient medium containing the hormones where it multiplies and differentiate into small plantlets. Okay, বেসিক্যালি কি হচ্ছে, যে কোনো গাছের একটা টিস্যু নিয়ে সেখান থেকে সেই টিস্যুটাকে বড় করে একটা প্লান্ট বানানো হচ্ছে। ওকে, তো we are taking the tissue, we are putting it in the artificial nutrient medium যেখানে কোনো ইনফেকশনের ভয় নেই। তো তখন টিস্যুগুলো বাড়তে বাড়তে নিজেদের মধ্যে ডিভিশন করে গ্রো করে একটা মাস তৈরি করছে। দে আর প্রডিউসিং আ মাস which is called the callus, and then that callus is transforming into another nutrient medium where the plant hormone is poured এবং সেই প্লান্ট হরমোনের মধ্যে থেকে ওটা কিন্তু আরও বড় হচ্ছে, আরও মাল্টিপ্লাই হচ্ছে অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে অ্যান্ড দে আর মেকিং স্মল প্লান্টলেটস অ্যান্ড দিস প্লান্টলেটস আর ট্রান্সফার্ড ইনটু দ্য সয়েল। কোন কোন গাছের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে? অর্কিড, ক্রিসান্থেমাম, অ্যাসপারাগাস, these plants can be grown by this method. So these are our artificial vegetative propagation which are done by the humans for the more amount of plant production and for the development of agriculture and horticulture.